road is unaware of the numbers in your postcode. Doesn't care what you've achieved, seen or done. Next in line, heir to throne, or the nation's favorite son. The road will not come to you in visions in the darkness, or send messages from above. There will be no warning of the journey on the road that lies ahead, or alarm calls to summon you from the depths of your bed. Angels will not fall with dreams cradled in their wings. Choirs will not assemble or mass serenade or sing. When the road comes calling, it will find you when alone. Planets will not align to lead you to the zone of contemplative thinking where you talk and do nothing more. The road does not keep tally. The streets do not keep scores. Prizes won't be awarded. Medals won't be won. Call me darkness devoid of light. Firstborn Jemima's son. Vietnam raised, now residing in the east. Subject of the city, I'm the prophet of the beast. Who knows that who dares wins is a motto, nothing less. Carpe diem, seize the day, count the minutes, use one less. The road is selfish and the road can be hard. The road can be long, the road can be far. The road will be in struggle, the road will leave scars. The road requires wisdom, the road requires truth. The road will never care about the fire in the booth. You can party all you want, but you'll never raise the roof until you take time to contemplate the seriousness of the truth. How can you appreciate happiness if you know not what sadness is, or the beauty of the moment in the prelude to a kiss, the anticipation of thought between conception and truth? My lips are loose.
شفت وردي أحبابي وصحابي وشوف عيونك يا بنت الحور فكرني يا حبيبتي ما تبكيش عليا ما تبكيش عليا كلها تشعر بدموع فراق لك المكتوب اللي شفتك يا كمان عيوني بكلام الحب رابعني يا شوط شبابي يا شفت وردي أحبابي وصحابي وشوف عيونك يا بنت الحور فكرني يا حبيبتي ما تبكيش عليا ما تبكيش عليا
Hi. Thank you all for joining us this evening. I'm Courtney Garrity. I'm the new artistic director at FIAF, and I would like to introduce Firoz Ladak, who is the CEO of the Edmond de Rothschild Foundation, who has been the main support of FIAF during this program called Bridging, which we have been doing for 3 consecutive years now. And I will hand this mic over to you so that you can introduce Syhem and say a few words about our collaboration. Thank you. And maybe first and foremost about Bridging. Thank you for being here. This idea of Bridging actually came about maybe 3-4 years ago, and I must thank first and foremost my trustees who are present here, who are part of our foundation in New York, to have supported me in this idea, which actually was about how to actually bring to the US and to New York specifically, perhaps a different angle to diversity, an angle which actually represented the Francophone world, and perhaps a different approach to what is being French speaker, which is not only about Paris, but also about Tunis, about Abidjan, about other parts of the world where the French have influence. And I think we were very proud that we were able to find an ear, and a very supportive ear, from the FIAF here in New York that decided to come along with us. And we first had a wonderful choreographer dancer of Vietnamese and French background. Last year we had Faustin, who was an outstanding dancer, choreographer from Congolese origin. And then came Syhem. So let me just tell you a few words about my encounter with Syhem, whom I met a few years ago in Tunis. I'm certainly not qualified to decide whether Syhem is comparable to Maurice Béjart. What I can certainly say, and this is something which I think all of us here who know her will share with me, is the fight of a highly courageous woman who has been zigzagging for the last 20 years, if not more, through the meanders of change, of politics in Tunisia, and whose fight was first and foremost to actually capture kids. You've seen some of them, who did not necessarily come from the best backgrounds in Tunisia. Many of them come from the south, and who felt that actually through dancing, through joining her company, she would actually be able to empower them, and in some instances actually save young men from ISIS. I won't mention who. I've met some of them. She was immensely successful in actually not only harnessing their talent, their quest for existence, brought them to France, brought them to Avignon, and it came to me naturally that she should also try to bring them to New York. So this is for Syhem, but it's first and foremost for all these young people whom you have seen. Some of them are from Tunisia, others joined forces from the Bronx. We had a young woman who joined Syhem's masterclasses from Brazil, whom I met yesterday. Another wonderful young woman who came from Utrecht, from Holland. And finally, another wonderful person who is American and grew up in Turkey. And maybe this is what French culture is about. It is about a different form of diversity. It's about inclusiveness. This is also what we are as a foundation. This is what we believe in. We believe in breaking boundaries. We believe actually in also breaking some form of cultural elitism, which we take a great exception to. And we believe that the world is there to welcome that form of inclusive leadership. And finally, I'd like to thank
Mr. Ambassador from Tunisia and his wife for joining us tonight. Great honor. Thank you for being here. And I now give you Syhem. Thank you. Good evening, everyone. Almost breathless or speechless. This was a very moving series of performances. When I heard of the program in terms of moving upstairs and then going downstairs and having a chopped up experience, I was at first skeptical, but this was definitely the right thing to do. I'd like to start us with just a reaction to the work, and then we'll delve into social issues or civic issues or political issues. But at first, just a little bit about the work. There was something very striking to me, a kind of a tension between a sense of conformity that is demanded often by those who lack power or who look different or who are excluded, and issues of representation and power, and a kind of a viciousness in terms of the power dynamics between the powerful voyeur and the subject who has to perform to the expectations of the powerful, and especially in the sequence of a performance space where power dynamics are accentuated. So if you can say something a little bit about power and voyeurism and expectations and representation. Surtout, ce que je voudrais vous dire, qu'en racontant l'histoire de la Révolution, les pouvoirs du monde voulaient ramener la démocratie dans nos pays. Et une leçon magistrale, la Tunisie a fait son histoire toute seule. Et c'est ça son pouvoir. C'est que ce peuple, ces danseurs, ces jeunes, pas moi, ces jeunes, ont décidé d'avoir le pouvoir face au monde, d'écrire leur démocratie. Et je reviens encore une fois au pouvoir, et surtout le pouvoir de la danse. Ce pouvoir du corps, ce pouvoir de l'espace, où aucune langue ne fait barrière. Je peux venir danser ici, au Chine, en Allemagne, en Russie, en Arabie Saoudite, et ce sera le corps qui va parler. Et ça, c'est le secret de notre pouvoir. Speaking of the body, I know my earlier question was quite complicated, and we can have a drink later on and talk about it. But the body as a site of aggression and as a representation of social violence, and I think you can really see that in the choreography and not just yours, but I think in our part of the world or in many parts of the world where the personal and the political are very, very, very much still in force, the dynamics between the personal and the political. So in terms of the body, have you, in English we say we embody something, to embody something. Incarner. But I think in English it's an interesting word because it reminds us that the body is the space where we are defined and excluded, or we're given sort of where we have parameters, restrictions on the body, but it's also the place of freedom and opportunity and possibility. So for you,
in your work, but also in terms of your reflection about body and current situation in Tunisia. Are people's bodies different after the revolution? Do people inhabit public spaces differently or in their private space? En fait, le corps a été toujours présent en Tunisie, parce que la Tunisie a une histoire avec le corps de la femme et le corps de l'homme. C'est le seul pays arabe, depuis très longtemps, depuis 3000 ans d'histoire. C'est toujours les femmes qui décident, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Il y a eu la reine Alissa, il y a eu la juive Kehma, et il y a eu d'autres femmes exceptionnelles qui ont toujours géré ce corps-là qui a été présent. Mais par rapport à la danse, c'est très important. Le corps de l'homme et la femme étaient interdits. L'homme ne pouvait pas danser. Il était directement traité comme homosexuel. Et c'était ça mon combat avant la Révolution. Et que si la femme dansait, elle était traitée de prostituée. Mais grâce, réellement, à une politique intelligente d'un premier président qui est dictateur mais éclairé, qu'on adore, qui s'appelle Bourguiba. Juste un petit peu. Grâce à lui, ces femmes sont debout. Grâce à lui, ce corps est debout. Bourguiba est venu ici, au lieu de dire « je veux des armes, je veux de l'argent », il a demandé, il a dit « je veux uniquement de la pénicilline pour que mes enfants, mes filles surtout et mes garçons, aillent à l'école. Parce que moi, je suis libre. Parce que ma mère était libre. J'ai pu danser depuis l'âge de 4 ans avec, chez moi, Elisa Monté, chez moi, Bella Levitsky, chez moi, Kuniga. Toute la planète américaine est venue danser chez moi en Tunisie quand j'avais 6 ans. Au théâtre d'Alamet, je n'ai vu que de la danse moderne et américaine partout et tout le temps. Et après, je vais vous dire le secret. Je vais vous laisser un peu parler. Le secret, et je m'en veux, je suis très fâchée contre moi, c'est que je pensais que la liberté allait rester à l'éternité, que la liberté du corps et la présence de la femme et mon école, et tout ce que moi j'ai appris. Moi, j'étais 10 fois plus libre que mes gamins aujourd'hui en Tunisie. J'ai tout eu. La Tunisie m'a tout donné. J'étais dans un confort exceptionnel. Et je m'en veux parce que je pensais que les mauvaises herbes ne remontent pas. Comme je ne savais pas. Jamais je pensais que peut-être ma fille pourrait se voiler si je ne fais pas attention. On a tous eu l'impression, en Tunisie, que quand Bourguiba nous a donné la leçon, que nos enfants, nos arrière-enfants, nos petits arrière-enfants vont avoir la même expérience. Non. Il fallait retravailler comme Bourguiba. Faire danser toute la Tunisie. Et c'est pour ça que je les remercie. C'est ça mon secret. C'est que ces 5 danseurs qui sont venus chez moi, malheureusement, je voulais en ramener 100 danseurs, je vous ai dit. J'ai 100 danseurs qui sillonnent la Tunisie, le nord, le sud, l'est et l'ouest. À chaque porte. Parce que quand le corps est libre, la tête est libre et tout l'espace est libre. Et malheureusement pour moi, jusqu'à l'an 2001, je n'étais que artiste. Je m'intéressais aux garçons, la technique, qu'est-ce que je disais? À main pointe, flex, en dehors, retirer, développer, arabesque encore plus grand. Je me ressemblais au New York City Ballet, je me ressemblais à Trisha Brown. Pas déjà, j'adore déjà. Mais je me ressemblais à ça, il faut travailler. Quelle est la chance qu'on a? On a 2 jambes, on a 2 bras, on a la même tête. Pourquoi les Américains vont danser mieux que nous? Non, on va travailler plus qu'eux. Mais le jour où le 11 septembre 2001 est arrivé, moi je voyais que dans mon pays les choses changent. Et c'est la faute de nous, intellectuels, artistes. Parce qu'on regardait que le Nord, on regardait que la France.
on regardait que l'Europe. Et on ne voyait pas qu'il y a un tsunami, des métastases qui arrivaient. Nouvelle technologie ou pas, ils arrivaient et ils commençaient à embrigader tous nos pays. Et je l'ai vu par la danse. C'est la danse qui m'a donné le secret. Mes garçons voulaient tout le temps danser avec les filles. Un jour, mes garçons voulaient faire du break, ils ne voulaient plus toucher les filles. Zahma, impossible à Tunisie. Et au fait, c'est un deal avec les mosquées. Laissez-moi danser, je ne toucherai pas les filles, mais je continuerai le breakdance. Et ils sont devenus de plus en plus conservateurs. C'est mes danseuses et mes danseurs qui m'ont fait découvrir le changement du corps. Je vais vous raconter un troisième secret. Moi, j'ai grandi, je ressemble à tous les Américains qui sont tous là. Tous. J'ai la même enfance que vous, ceux qui ont mon âge. Parce que j'ai grandi avec Happy Days. En même temps, j'ai grandi avec Elvis Presley. En même temps, j'ai dansé les mêmes danses que vous. Sauf que ce jeune homme-là, ce jeune homme-là n'a jamais grandi et je pensais avoir la même langue que lui. Sauf qu'à un moment, on ne pouvait plus acheter ni Disney, ni toute la propagande américaine. C'est une grande guerre. Les Japonais et les Coréens du Sud nous ont donné gratuitement leur manga. Et on n'a pas fait attention. Les mangas, c'est beau. Les garçons ont commencé à être customisés comme des mangas. Sauf que dans les premiers mangas, c'est elle aux États-Unis. Les premiers mangas du à Hiroshima, c'était la haine aux États-Unis. Et mes gamins, depuis l'âge de 7 ans, en dansant toujours, ils ont appris Kawasaki, Zawatata, je te décapite, je te coupe la tête, de 3 ans jusqu'à 18 ans. Et nous, on ne s'est pas rendu compte. Je le voyais dans leur violence, quand ils voulaient faire des battles entre eux. C'était pas uniquement un battle l'un face à l'autre. Il y a une violence, il y a ce travail de pouvoir. Et quand les Japonais ou quand les Coréens du Sud ont ce genre de choses, ils ont d'autres cultures. Moi, dans le quartier défavorisé de chez moi, je n'ai rien. J'ai une rue, un policier, une mosquée, des Kawasaki, Sawatata, qui te décapitent. Il arrive à l'âge de 12 ans, il part où? Dans les salles de jeu. Je te décapite, je te coupe la tête, je te fonds. Comment ça se fait que ce garçon ne change pas? Où est-ce que je vais trouver ce corps? Ce corps qui est rempli de violons. Qui Firouz, grâce à ton bridge, ne peuvent pas avoir de visa. Nulle part. Un Français prend une carte d'identité quand il a envie de venir chez nous. Il vient quand il veut. Mon jeune gamin, n'importe quel jeune fille, a envie de circuler, n'a pas le droit. Quelle frontière? Quelle limite? De quel droit vous me ghettoisez, moi? Je suis comme vous, j'ai des petits, j'ai des jambes, j'ai des bras. Je pense que j'ai la même cervelle, le même sang. Je pourrais vérifier avec vous. Vous avez le droit d'aller où vous voulez, quand vous le désirez, et moi, je n'ai pas le droit. Et bien, ce danseur, ce garçon, cet enfant, ce jeune Tunisien, est tous les jours violenté. I wanted to follow up on this question of the same blood. And in the last gesture, in this last performance, your dancers did this, which is, we are all one, wahidu, one tribe. But I think there was something very powerful about in the last two performances, pieces about solidarity.
about being in this together, a shared narrative, and the need for empathy, and to be in other people's shoes, and to realize that we need each other, and that we are all in this together, and that in fact, we can embody the other, and we can allow the other to embody us as well. That is the ultimate form of being together in a civil society. It was very striking to me to, in that light, to think about Black Lives Matter as Arab Lives Matter, as all lives matter. And I wondered if you could say something about the connection that you're trying to make between the sameness, the unique experience of exclusion in general, regardless of where the struggle lies. Elle est en nous-mêmes déjà. C'est nous qui faisons nos frontières déjà. Avant de sortir de la maison, on donne nos limites. Mais c'est pas moi qui va expliquer ça, c'est les danseurs. Parce que eux, ils ont fait cet atelier encore. Merci vraiment au FIAF de m'avoir donné cette possibilité à ce grand festival de créer ce bridge. Bien sûr, en venant voir mes Américains, je savais qu'ils étaient comme nous. Moi, je le savais parfaitement. Les problèmes qu'il y a au Bronx, ça existe à Jebel Ahmar, à dit, les montagnes rouges. Mais la première pièce, elle parle de ce monde qui n'a pas été présent en Tunisie. Cette femme qui est seule, qui a pris son combat toute seule, tout ce monde-là qui ont dit bravo à la Révolution, c'est exceptionnel, cette jeunesse, c'est incroyable. On a écrit l'histoire du XXIe siècle avec 2011, l'histoire de la Tunisie. On était aux Nations Unies, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, tout le monde nous a parlé. Où sont aujourd'hui les États? Eh bien, on est seuls. Où sont nos amis touristes qui devaient venir en Tunisie, nombreux, pour être à côté de nous, pour qu'on ne baisse pas les bras et on ne part pas à DH? La deuxième pièce, où les limites, les freins de leur corps et cette violence de garçons, de quartier, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et si on ne fait pas attention, on partira à Daesh. Et après, je vais vous expliquer pourquoi Daesh. Bien sûr, je suis totalement contre, mais je vais vous expliquer une image qui va vous faire froid au dos. La troisième pièce, juste les trois pièces. Et après, parce que c'est eux qui vont parler en anglais. La troisième pièce, quand ils ont ri, quand ils étaient dans le cercle, quand on se regarde, nous, humains et pas politiques, on n'a pas le choix. Ils sont blancs, c'est pas blanc, fantôme, tout ça, non. Pas le choix. On est obligé de vivre. Parce que nos enfants nous attendent pour qu'on continue à vivre. Sinon, c'est eux qui gagnent, encore une fois. C'est d'ailleurs chez tous les autres extrémistes. C'est la Tunisie, regardez, son bassin est très large. Et si elle fait ce bras-là, elle ressemble à la Tunisie et à l'Isère. C'est la Tunisie. La Tunisie, en arabe, c'est une femme. Je répète, c'est Alissa, Kena, juive, et Jézia, la bébé. Elle a rien dit dans. C'est Alissa. Alissa. Alissa, c'est la radine. Et aujourd'hui, c'est nous. C'est Hej. C'est Ahlem. Que de beaux noms. Et c'est mes garçons qui me protègent. Parce qu'ils veulent que la femme soit forte. Donc, cette Tunisie devrait rester forte. Mais elle ne peut pas être toute seule. Si vous, parce qu'on me dit que les États-Unis, c'est le monde entier, ne soyez pas de côté, mais au vrai sens du mot. Mon cher. Droit de l'homme, droit de l'action, et il n'y a rien. Ils nous regardent, on n'est que 10 millions. 10 millions, c'est rien. Soyez à nos côtés, comme ça, à nos côtés. Pour que
cette jeunesse-là, qui est dans une souffrance de ne pas exister, ne part pas ailleurs. Parce que vous les avez ghettoisés, je vous l'ai dit. Et donc la troisième, c'est l'export. C'est plus moi qui va parler. Il va traduire et je vais donner la parole à 4. Bien, Bridge. Utrecht. Problems in the Bronx are the same problems that we have at the Red Mountain in Tunisia. So the first piece that we saw was that the world has not come to Tunisia. It is not in Tunisia. Hello everybody, my name is Flex with 2 X's, and I am the Artistic Associate Director of It's Showtime NYC. So, we had a lot of conversations during the master classes and workshops with Syhem and the dancers from Tunisia, and one of the things that became so apparent to me was how much, as dancers in America, or especially in New York, how we tend to be more associated with seeing what someone else has done and then going to achieve that and or following behind it. And one of the things that Syhem really made large in my eyes over all of these workshops was to create and to not follow. She did this one thing where she took the elastic bands and she spread them across the room. And she just told us to go. She gave us no structure. She didn't tell us what to do. She just said, go. And after a while, everyone started doing just about the same thing. Everyone was running, everyone was jumping, everyone was grabbing, everyone was moving and sort of kind of like in this rush to get around over or wherever to. And then she came and she said, that was fine, it was good, it was great, but why didn't anybody stand still? Why did everyone follow what the previous person had done instead of just creating something on their own and being within themselves? And as artists, not just as dancers, but as artists, one of the things that we don't learn sometimes is to create and to not follow. Because when you create something, then someone else comes from behind you to then look at what you've created and to probably follow it for a little bit, but then to create something of their own. And then that moves on, and then someone else creates, and someone else creates. And if we all create instead of just follow, then we are able to give something to the world from our uniqueness and not from what someone else showed us to do. Thank you. Bom, eu sou brasileira e ela falou para eu falar um pouquinho em português. Eu fiquei muito feliz de fazer esse workshop. Eu cheguei há muito pouco tempo aqui em Nova York, há um mês, e para mim essa experiência foi entender que a minha cultura ela vem comigo e a minha história vem comigo, e um pouco do que o Flex disse, eu não preciso seguir ou copiar ou ser igual ao novo lugar que eu tô, mas deixar a minha identidade. Okay. So, as you could see, I am Brazilian. I was speaking Portuguese, and I am really glad to be here and to have been able to learn a bit with Syhem these days, because I just arrived here in New York a month ago, and as a Brazilian dancer I had all my background,
I didn't know what to do. Like, should I? It's a little bit what Flex said. Should I go behind? Should I be more or less like they are? Should I pretend to be? But then this workshop was really good for me in this moment to realize that I can bring my stuff, bring my history, my culture, my way of seeing dance and creating dance. And so for me it was really, really amazing. Thank you, Syhem, for everything. Bonsoir tout le monde. Hello everyone. Yes. Let me say bonsoir. Hello everyone. I'm so happy to see you here. I'm so happy to have you among us, so different in gender, age, culture, and background, I guess. I am here today to present with Syhem workshops and then these performances. And as a Tunisian woman, and maybe I will speak about the Tunisian the Tunisian youngsters. It's true that we are very open to the world. We have internet, we study, we have universities. I've been in a business school in Tunisia and I've learned books from Pearson, and I had an total English program, and I studied like as if I was studying in the US. And but arriving here and seeing people and youngsters, it felt like so different. It is not like what I see on the internet. You're not the Kardashians. I'm sorry, but you don't look like the people I see. Those youngsters do not look like the rappers I see, the rappers I watch on videos. Like, that's not the real culture that I had. This is the real culture, and this is the real contact that I had. I get to know Flex, Ria, and everyone here, and I noticed that we have the same problems, we have the same issues. We don't look further anymore. For me, it's just hopeless from the first step. And it becomes very easy to get anxiety and to get depressed by the first failure. But getting to know these people and really have the chance to meet you and to see you coming to see us just brings us hope again, brings us happiness, brings us joy, and brings me a long breath to continue more and more with what I'm doing, whether in my education or in dancing or in my teaching when I teach kids and youngsters. So thank you again for coming here. Thank you, sir, for giving me the chance to come here again. And Moi, ce que je ferais tous s'asseoir par terre comme ça. If it was up to me, we'd all sit on the floor. I guess I should. So in light of the format changing and taking over, I think that we've run out of time. We were supposed to have a period of questions and answers, but I think rightly so, power to the people, power to the dancers and the artists. They got to speak, you didn't. You often get a chance to speak, and many of us don't. And so thank you, Syhem, for giving us and people who usually don't get to speak. I think it tells a lot about your practice and your philosophy and your trust
in people and human beings, especially young people. This was a beautiful evening. I learned a lot, and I'm very happy that we have 80 people here today. But imagine taking this experience around the country to 5, 6, 10, 20 other communities. Those are the real connections that need to happen, not just in spaces of power where things are easy. I think the conversations and the connections need to happen at a personal level, at the grassroots level. I invite everybody to, after we have Syhem say a final word, to go downstairs for a reception and to continue the conversation. Syhem. Vraiment. Merci, merci, merci beaucoup. Je ne veux pas oublier Carole. Je viens de connaître dernièrement vraiment Courtney. Merci beaucoup de ces moments de bonheur. Et tous les Tunisiens qui habitent à New York, regardez, il y a un monsieur qui devient très chic, tout ça, qui vit à New York aujourd'hui. Sa femme qui est exceptionnelle, Helloula, je voudrais l'applaudir. C'est les costumes que j'ai ramenés de Jehela. Donc c'est cette générosité, monsieur l'ambassadeur, qui est avant tout mon ami, qui était un responsable au ministère des Affaires de la Jeunesse et des Sports, mais c'était mon ami qui m'a beaucoup soutenu. Firouz, Marie-Monique, je t'aime. Tu m'as promis que tu vas venir faire un hammam à Tunis. Donc, ne viens pas seul, ramène tous les Américains. Et merci beaucoup.